ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா குரூப் 4 2019 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அறநிலையத்துறை பார்ட் 1 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ண போகிற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மார்க்ஸ் எவ்வளோங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், choose the suitable synonym for the underlined word in the following. They can laugh to scorn the power of armaments. Option A, sermonous. Option B, weapons. Option C, talents. Option D, wealth. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, weapons. Second question, choose the most appropriate synonym of the underlined word in the following sentence. C, what rent the envious Casca made. Option A, greedy. Option B, shameless. Option C, foolish. Option D, jealous. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, jealous. Third question, I am transfixed. Choose the word which is not a synonym of the underlined word in the above stated sentence. Option A, impressed. Option B, frightened. Option C, confused. Option D, fascinated. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, confused. Fourth question, choose the correct antonym of the underlined word in this sentence. Your attitude towards the authorities is one of greater or less hostility. Option A, lavishness. Option B, kindness. Option C, friendliness. Option D, righteousness. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, friendliness. Fifth question, choose the root word that cannot be attached with the prefix counter. Option A, act. Option B, indicate. Option C, clockwise. Option D, part. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, indicate. Sixth question, fill in the blank with a suitable article. Man is dash only animal who uses fire. Option A. Option B, an. Option C, the. Option D, no article. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, the. Man is the only animal who uses fire. Seventh question, choose the appropriate article that and fill in the blank. I have brought you dash collection of award-winning books of this year. Option A, an. Option B, a. Option C, some. Option D, the. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, a. I have brought you a collection of award-winning books of this year. Eighth question, pick out the sentence with the wrong usage of article. Option A, I read a book. Option B, he drives an old car. Option C, I asked her for an advice. Option D, let's go to park. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, I asked her for an advice. Ninth question, complete the following sentence with a correct question tag. People
shouldn't be rude to one another. Dash. Option A, don't they? Option B, have they? Option C, should they? Option D, shouldn't they? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, should they. 10th question. Choose the suitable question tag for the statement given below. We hardly ever speak to each other. Option A, could we? Option B, do we? Option C, hadn't we? Option D, didn't we? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, do we. 11th question. Fill in the blank with correct form of the verb, choosing from the given options. Last month, the ship with its crew dash lost. Option A, was. Option B, are. Option C, have. Option D, have been. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, was. Last month, the ship with its crew was lost. 12th question. Choose the correct passive form of the following sentence. The organizer have successfully completed the assigned task. Option A, the assigned task is successfully completed by the organizers. Option B, the assigned task has been successfully completed by the organizers. Option C, the assigned task will have been successfully completed by the organizers. Option D, the assigned task have been successfully completed by the organizers. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, the assigned task has been successfully completed by the organizers. 13th question. Choose the correct passive form of the following sentence. When did the chief guest conclude his speech? Option A, when was the speech concluded by the chief guest? Option B, when had the speech been concluded by the chief guest? Option C, when will the speech be concluded by the chief guest? Option D, when is the speech being concluded by the chief guest? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, when was the speech concluded by the chief guest? 14th question. Choose the correct non-finite verb to fill in the blank. Dash along the seashore, I saw a beautiful sight. Option A, drive on. Option B, having drive on. Option C, to drive. Option D, driving. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, driving. 15th question. We smelled something burning in the kitchen. Option. The underlined part of the sentence is an dash. Option A, infinitive. Option B, present participle. Option C, past participle. Option D, gerund. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, present participle. 16th question. Choose the part of the sentence which is wrong. My new neighbor is the most worst person I have ever met in my life. Option A, my new neighbor is. Option B, the most worst person. Option C, I have ever met. Option D, in my life. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, the most worst person. 17th question. Choose the part which has an error. The widowed lady is now enough strong to face the challenges of life. Option A, the widowed lady is. Option B, now enough strong. Option C,
To face the challenges, option D, of life. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, now enough strong. 18th question. The Maharaja of Travancore said, "Be assured that the wielding of a spade or the driving of a plug in one's own interest is not less honorable than scratching foolscape with goose quills pens." These words talk of the dash. Option A, greatness of education. Option B, problem of unemployment. Option C, dignity of labor. Option D, ban of physical work. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, dignity of labor. 19th question. Thomas Alva Edison stepped from a train and walked down the platform. The station master knew how forgetful the inventor was. Therefore, he would ask him a customary question. The word customary in this passage mean dash. Option A, annoying. Option B, futile. Option C, humorous. Option D, habitual. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, habitual. 20th question. Pick out the odd one based on the part of speech. Option A, valuable. Option B, brilliantly. Option C, dangerous. Option D, personal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, brilliantly. 21st question. Pick out the odd word of the basis of its function. Option A, difference. Option B, withdraw. Option C, translate. Option D, classify. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, difference. 22nd question. Pick out the odd word based on the word class they belong to. Option A, approval. Option B, wastage. Option C, authorize. Option D, guidance. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, authorize. 23rd question. There never were two brothers more devoted to each other. Whom does Stephen Vincent Bennett refer in the above given lines? Option A, Wright brothers. Option B, Laurel and Hardy. Option C, Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Option D, Jack and Jill. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, Wright brothers. 24th question. Choose the plural form of the word alumna from the options given below. Option A, aluminas. Option B, aluminous. Option C, alumni. Option D, alumni. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, alumni. 25th question. Fill in the blank with correct degree of comparison. Aluminium is dash gold. Option A, heavy. Option B, not heavier than. Option C, more heavy of. Option D, heaviest than. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, not heavier than. 26th question. Choose the correct sentence based on degrees of comparison. Option A, Kumar is more helpful than most other persons. Option B, Rena's work was the most best. Option C, Henry is the good batsman in our team. Option D, Leela is more clever
than her sister. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A. Kumar is more helpful than most other persons. 27th question. Identify correct pair of words for the blundered word motel. Option A. Motorway plus hotel. Options B. Motor plus hotel. Option C. Motorable plus hotel. Option D. Mobile plus hotel. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A. Motorway plus hotel is equal to motel. 28th question. Choose the word formed by blending television and broadcast. Option A. Vision cast. Option B. Telecast. Option C. Vision board. Option D. Teleboard. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Telecast. Television plus broadcast is equal to telecast. 29th question. Form a new word by blending the words emote and icon. Option A. Emotion. Option B. Emoton. Option C. Emotion. Option D. Emocan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. Emoticon. 30th question. Identify the figure of speech used in the following lines. Trust no future, however pleasant. Option A. Metaphor. Option B. Personification. Option C. Simile. Option D. Oxymoron. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Personification. 31st question. Complete the following poetic line by choosing the correct option given below. If you can't be a highway, then just be a dash. Option A. Scrub. Option B. Musky. Option C. Trail. Option D. Bass. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. Trial. 32nd question. In the poem, O Captain, My Captain, the speaker celebrates the end of the dash. Option A. American Civil War. Option B. Crimean War. Option C. Second World War. Option D. Indo-China War. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A. American Civil War. 33rd question. Complete the following line from the poem A. Poem A Psalm of Life. Art is long and dash. Option A. Life is short. Option B. Time is fleeting. Option C. Heart is strong. Option D. Science is growing. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Time is fleeting. 34th question. Fill in the blank with the right option. Caesar's wife stopped him from going to the Senate house because dash. Option A. The weather was very bad. Option B. He was not keeping good health. Option C. It was an inauspicious day. Option D. She had bad dreams. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. She had bad dreams. 35th question. The selfish Jane heard a dash singing outside the window. Option A. Sparrow. Option B. Nightingale. Option C. Linnet. Option D. Cuckoo.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Linnet. 36th question. Mahatma Gandhi and his wife Kasturba were both born in the same year in option A 1860, option B 1866, option C 1868, option D 1869. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, 1869. 37th question. The Philharmonic Symphony Orchestra is based in dash city in the United States. Option A, Chicago. Option B, New Orleans. Option C, Los Angeles. Option D, New York. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D, New York. 38th question. Atushi Deshbande compares the majestic peaks of the Panchikuli range with the 5 dash. Option A, elements of nature. Option B, knights of ancient Rome. Option C, mythological Pandavas. Option D, armed forces of the United States. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, mythological Pandavas. 39th question. Choose the correct British English word for faucet. Option A, shower. Option B, tap. Option C, nozzle. Option D, pipe. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, tap. 40th question. Choose the equivalent American English word for underground. Option A, subway. Option B, tunnel. Option C, pavement. Option D, pipeline. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, subway. 41th question. Match the following and choose the right order. A, the cry of the children. B, migrant bird. C, the piano. D, Silpi. B, 1, D.H. Lawrence. 2, Ashwin Parthiban. 3, Famida Y. Bashir. 4, E.B. Browning. Option A, 3, 4, 2, 1. Option B, 4, 1, 3, 2. Option C, 2, 4, 1, 3. Option D, 4, 3, 1, 2. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, 4, 3, 1, 2. The cry of the children, Elizabeth Barrett Browning. Migrant bird, Famida Y. Bashir. The piano, D.H. Lawrence. Silpi, Ashwin Parthiban. 42 question. Identify the recipient of the Kalpana Chawla award from the options below. Option A, Mother Teresa. Option B, Saina Nehwal. Option C, Sunita Williams. Option D, Dr. A. Pushpanjali. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Dr. A. Pushpanjali. 43rd question. Complete the following line from Portia's speech in The Merchant of Venus. Choose from the options given below. The quality of mercy is not strained. It dropeth as the dash. Option A, dry leaves from the trees. Option B, milky mist from the sky. Option C, gentle rain from heaven. Option D, sweet nectar from blossoms. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள்.
The answer is option C, gentle rain from heaven. 44th question. Match the column A with the column B. Select the correct code given below. Column A. A. Don't quit. B. With a friend. C. Bat. D. Migrant bird. Column B. 1. Randall Gerald. 2. Femida Y. Bashir. 3. Edgar A. Gust. 4. Vivian Gold. Option A 3412. Option B 2314. Option C 3214. Option D 2431. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A 3412. Don't cut. Edgar A. Gust. With a friend. Vivian Gold. Bat. Randall Gerald. Migrant bird. Femida Y. Bashir. 45th question. The Nobel laureate Rabindranath Tagore is a dash poet. Option A. Marathi. Option B. Punjabi. Option C. Bengali. Option D. Gujarati. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, Bengali. 46th question. The first collected edition of Shakespeare's Dash appeared in 1609. Option A, plays. Option B, stories. Option C, articles. Option D, sonnets. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, sonnets. 47th question. In which poem does the following line occur? They too aware of sun and air and water. Option A, night. Option B, a poison tree. Option C, no men are foreign. Option D, what trees are for. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, no men are foreign. 48th question. Identify the author of the poem Manliness. Option A, Francis Bacon. Option B, Rabindranath Tagore. Option C, Rudyard Kipling. Option D, Sundara Ramasamy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, Rudyard Kipling. 49th question. The poem sonnet number 116 speak of the dash. Option A, destructive power of time. Option B, qualities of true love. Option C, permanence of art. Option D, greatness of God. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, qualities of true love. 50th question. Match list 1 with list 2 and select your answers using the codes given below. List 1. A, the penny for your thoughts. B, to cash in on. C, as good as gold. D, two sides of the same coin. List 2. 1, to take advantage. 2, very well behaved. 3, two contrasting characters in the same category. 4, tell me what you are thinking about. Option A, 1 2 3 4. Option B, 4 1 2 3. Option C, 3 1 2 4. Option D, 2 1 3 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, 4 1 2 3. A penny for your thoughts. Tell me what you are thinking about. To cash in on. To take advantage. As good as gold. Very well behaved. Two sides of the same coin. Two contrasting characters in the same category.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.